ముందుగా ప్రియమైన విద్యార్థులకు మరియు వారి తల్లిదండ్రులకు నమస్కారం. నా పేరు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ చైర్మన్. నేను ఈ రోజు 10th క్లాస్ విద్యార్థులను దృష్టిలో పెట్టుకొని మాట్లాడడం జరుగుతుంది. అది ఏమిటనగా, మనందరికీ తెలుసు, గత 2 సంవత్సరాలుగా కరోనా కారణంగా విద్యార్థులు ఎటువంటి పరీక్షలు రాయకుండానే పై తరగతులు పంపడం జరుగుతుంది. ఫలితంగా ఐఐటి జేఈ మరియు నీట్ లాంటి జాతీయ స్థాయి పరీక్షలను సాధించడం కష్టతరం అవుతుంది. దీనిని అధిగమించడానికి మరియు 10వ తరగతి పరీక్షలో అత్యధిక మార్కులు సాధించడానికి నేను మీ ముందుకు కె వెంకన్న జూనియర్ కాలేజ్ ప్లాట్ఫామ్ ద్వారా అనుభవజ్ఞులైన అధ్యాపకులచే ఉచిత వీడియో క్లాసులు, హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్ మరియు గత ప్రశ్నపత్రాల సమాధానాల విశ్లేషణ ఇవ్వబడును. కాబట్టి నేను విద్యార్థులకు చెప్పదలుచుకున్నది ఏంటంటే, ఈ ఉచిత వీడియో క్లాసులను మరియు హ్యాండ్ రిటన్ నోట్స్లను క్లాస్ రూమ్లో కూర్చొని చదువుకున్నంత సీరియస్ చదువుకోవాలను. ఇంకొకటి ఏమిటనగా, ఈ యొక్క క్లాసులు విన్న వెంటనే అర్థం చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయవలను. ప్రాక్టీస్ చేయడం అంటే కేవలం చదవడం కాదు, పేపర్ మీద రాయవలను. అలాగైతే గుర్తుండిపోతుంది. దీంతో పాటు మీ యొక్క నాలెడ్జ్ని పరీక్షించుకునే కొరకు త్వరలో ప్రీ ఫైనల్ పరీక్షలు కూడా నిర్వహించబడు. ఈ యొక్క అవకాశాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలని 10th చదివే విద్యార్థులకు విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను. So let's discuss the introduction of the coordination system. Okay, coordination. So two types of coordination we can see here. So one is the animal coordination here, then the plant coordination. The two types of coordination we can see. So before getting into that, we should know for what we have to act. So just the two terms are the one is the stimuli and another one is the response. Stimuli. Here what does the stimuli means? Any change in the environment is called the stimulus. It can be any physical form, okay, like the change in the environment. Change in the environment is called stimulus or stimuli. So what is the change? So it may be the heat, cold, temperature, pressure, any physical one, etc. It may be cold, temperature, heat, it may be pressure or Hello students, myself is Sanjay Kumar Singh and I did my BE from Birla Institute of Technology, Misra, and I am having 18 years experience of teaching. Now I am associated with KVC classes. Now here the advantage which you people are going to get, that there is a technical pool of faculty, mostly from IITs. So this is one of the biggest enabler for achieving your success. The second best thing is that doubt classes and all, they are conducted in the presence of faculties. So third is that your entire curriculum, timing of teachings, all is being monitored by IITians and NITians. So come here and join us. Thanks. any sudden things. So all these are the some changes, means nothing but some actions we can see. So these are some changes in the environment. So that changes is called the stimulus. So this is formed. So to this formed one we give the reaction. For any action there will be opposite reaction. So this is the action here. We see all action movies, right? So action, reaction. So when you slap anyone, what they do?
they'll be happy? No, definitely. Nowadays, we'll give another slap to the other person. So that's called action, reaction, reaction. We won't be silent. We are not a Mahatma Gandhi. What Mahatma Gandhi said, when someone slaps you, show the other side. It's not follow. Is it following? No, definitely no. So this is the action is the stimulus. So the stimulus means sudden any change in the environment. Something happening very spontaneous. So that's called the stimulus. To the stimulus, what we give the reaction here, that's called the response we give. Response. Response means but we give the action reaction we give. Reaction given by the individual, or simply how we act to that stimulus or act to the stimulus is called the response. What I said, for every action there will be opposite reaction, right? So this is the reaction. So can you tell any example? Yeah, definitely. Can you tell? Yes, I give one example. Suppose let's you have touched in hot vessel. Okay, by accidentally you have example here. Touched the hot vessel here. So when we touch a hot vessel by mistake, what we do? Simply we'll keep our hands like that. Do we hold the hands? No. So what we do? Immediately we'll remove the hands from there. Immediately what we do? Remove the hands. Remove the hands. So this is the example. Not only thing here, all the like spontaneous things with immediately what we do it are the response to the stimulus. Not only hot ones, even cold ones. Okay, suddenly with someone's throw you some ice cubes, what we do? Just we feel some like this, right? When you touch a hot, cool ice cubes like that, we feel, oh, it's so cold, like that. So these are some certain examples of stimulus and response. So what is the mechanism? What is the procedure? Is the coordination. Like this gives a signal, okay, to please take off that hands to the brain. So the brain immediately it take off the hands from that thing. That we'll see in the coordination. So something is coordinated, like sensory organs here. Who will sense the heart vessel here? Our hands will have the sense here, like a sense that whenever we feel a sense here, that is sent to the central nervous system here. That central nervous system will give the some action to take off that hands from with the help of the nerves here, so that the action is completed. So this is about the stimuli and response. And we have some coordinate. ఇది ఎలా జరగాలనంటే మనకి ఏం చేస్తాము అంటే సంథింగ్ దేర్ షుడ్ బి కోఆర్డినేటింగ్ సిస్టమ్. ఇప్పుడు ఏం తెలుసుకున్నాం నాన్న? స్టిమ్యులస్ అంటే ఏంటి? సడన్గా ఏదైనా మనకి జరిగింది అనుకోండి, వెంటనే ఏదైనా ముట్టుకోవడం కానీ ఇలా చేసినప్పుడు వి గివ్ సమ్ యాక్షన్. ఏమంటే వెంటనే ఏం చేస్తాం? చేయి తీసేస్తాము. సో అది ఎలా జరుగుతుంది, అసలు ఎందుకు మనకి తెలుస్తుంది అనేది కోఆర్డినేషన్ అన్నమాట. ఏమి help చేస్తాయి? What will help in this coordination? So let's see that. So in animals in coordination two systems are involved. One is nervous system
Another one is the endocrine system is involved here. Then in plants, for the coordination here, hormones are involved, called hormones. As the plant hormones, we call it as the phytohormones. So this is all about the brief intro of the coordination. So nervous system, what nervous system consists of? All nerves, central and peripheral systems. Next, endocrine. Why we call it endocrine? Mean something, any gland is there, it will secrete the hormones to the another one. Okay, that's called the endocrine system. Hormones, they are released by the plant, like auxins. Like what are plant hormones here? Auxins, cytokinins, gibberellins here, gibberellins, ethylene. All these are some set of examples here. So this is all about the coordination.